The oceans shelter abundant living resources, which are unfortunately overexploited. Associated with global phenomena such as climate change, this overexploitation causes the rarefaction of numerous species, as well as the modification of functioning of these ecosystems. Given this situation, in the Western Indian Ocean, the Comoros, Madagascar, Mauritius, Réunion Island and the Seychelles have created over 26 marine protected areas, MPAs. Their objective is to contribute to the conservation of marine biodiversity, maintain the productivity of coastal ecosystems, as well as the well-being socio-economic of the local communities who depend upon them. At Tamarin, in the southwest of Mauritius, the oldest saline dating back to the French period, no longer represents a tourist attraction. Opposite the settling ponds in the bay, several cohorts of marine mammals have decided to settle. For the passing tourist, it's difficult not to resist the temptation to dive in and swim with the spinner and bottlenose dolphins. These two species have turned the west coast into a meeting area where they can rest and play in the mornings in the bay's crystal waters, before going to the high seas to hunt and feed. The offers are omnipresent, each one more engaging than the last. It's impossible to pass by. Solicitations are everywhere. At the heart of the Mauritian Marine Conservation Society, an association present on the field since 1980, the fear of seeing these dolphins, as well as sperm whales, migrate elsewhere to flee this pressure is great. L'activité de dolphin watching, qui a commencé dans les années 2000, s'est fortement développée jusqu'au point où les touristes qui venaient faire l'activité se disaient ce n'est plus du dolphin watching, mais c'est du dolphin harassment. Et donc, ils ne voulaient plus pratiquer ce type d'activité et cela avait une image négative sur l'industrie touristique de Maurice. Donc nous avons entamé ce projet qui était donc de sensibiliser les opérateurs mais aussi les touristes à une activité durable. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'il y a plus que de la sensibilisation qu'il fallait mettre en place, mais vraiment un programme de recherche. My role here is to coordinate all the research. So with the eco-volunteer program, it's who is doing what data they're collecting, what areas they go to, and then also developing new projects as well. Research through them as well, that all helps towards the conservation of the marine environment here in Mauritius. We have another explorer that just came. Volunteers associated with these research activities ensure observation tasks and inventorying on the field, and classification and statistics at the base. Comment est-ce qu'on va gérer la zone? Effectivement, une zone de 20 km de long, c'est très grand, c'est très large. Nous avons beaucoup travaillé avec le Fisheries Albion Research Center, qui est le centre qui, lui, gère les aires marines protégées autour de Maurice. Comment va fonctionner l'aire marine protégée et comment va vivre financièrement cette aire marine protégée? There's a long way to go to achieve the creation of a marine protected area. It passes through many negotiations with various partners, and especially with the government. Jacqueline Sauzier and Olivier Thiac have high hopes for this meeting with the Minister of Fisheries. À Maurice, on a un très faible pourcentage de nos zones marines qui sont protégées, et donc il y a un objectif qu'on souhaiterait augmenter. Donc on a fait effectivement une étude de préfaisabilité sur la région ouest pour créer une aire marine protégée. Et donc là, on aimerait aussi avoir un appui à votre niveau. Moi, je vous demanderai de nous donner des propositions, de faire des propositions écrites et
les officiers que nous avons à Albion, les officiers que nous avons dans le ministère, nous sommes prêts à collaborer. On peut signer un MOU, un Memorandum of Understanding, entre le MMCS et le ministère. Ce que nous aurions voulu avoir, c'est qu'une personne du gouvernement soit dédiée à ce projet-là. Mais je vais de ce pas en parler au directeur des pêches pour qu'on délègue une personne spécifiquement pour ce projet. Il faut que les actions suivent et tout ça sera fait dans l'intérêt de notre pays. Avec nos 2,3 millions de kilomètres carrés, il y a quelque chose à faire. Il faut qu'il y ait des zones marines protégées. Port Maturin, the administrative and economic capital of Rodrigues, is also the only access for high tonnage boats of this little Mauritian island. Everywhere else, traditional canoe and seine fishing, but also octopus fishing on foot in the lagoon when the tide is out, represents the main activity of the 6,000 Rodriguans. The marine ecosystem on this reef, although very big, is put under real pressure. In order not to accelerate the depletion of the resources, the establishment of MPAs is necessary. The NGO Shoals Rodrigues proposes a unique and complementary approach to the procedure already established around the Western Indian Ocean, putting a strong emphasis on the education of users of the sea and especially on youth. Giovanni Raffin, technical and scientific manager of Shoals, wants to keep contact with the field. He chose the calm of the water of the Baie des Anglais to dispense swimming lessons to high school pupils in his sea club. As well as these practical activities organised on the premises of Shoal, there are biology classes to familiarise the youths with the marine environment of the Rodriguan Reef. Il y en a plusieurs groupes, plusieurs activités qu'on fait dans le Club Mer. Donc il y a les classes le matin, donc on fait plusieurs topics comme les différents problèmes qu'on peut rencontrer sur la plage ou dans l'eau. Bonjour à tous. Donc, nous commençons encore une nouvelle classe aujourd'hui. Donc, nous travaillons dans la réserve marin aujourd'hui. Okay? Nous parlons un petit peu plus en détail de la réserve île Coco. Mais seulement, nous passons aussi la réserve qui nous est nord. Okay? Nous avons des classes pratiques. Si on ne fait que parler, ils n'apprendront rien. Donc, c'est pour ça qu'on leur emmène dans les milieux naturels pour qu'ils voient réellement ce qu'on est en train de leur raconter. C'est pour ça qu'après la classe de Club Mer, on a les sessions snorkeling, de plongée apnée. Ici, la majeure partie de la population dépend de la mer, directement ou indirectement. S'ils voient l'importance de l'environnement marin, ils pourront prendre des meilleures décisions dans l'avenir. On the Tazar, the latest endowment of the European Union, the diving group, strongly mentored by the Shoal team, heads towards the deep waters of the northern lagoon. During almost 2 hours, the free diver apprentices, under the watchful eye of Giovanni, Runolf and Adrian, are learning to improve their diving technique and study this coral environment, still rather rich at these depths. Donc, le but aujourd'hui, c'est qu'ils identifient, ils guettent bien, c'est une corail mort, c'est une corail vivant, qui est une espèce corail, qui est différentes espèces de poissons que vous trouvez. Et quand nous retournons au bureau, ensemble, il y a d'autres caves identifiées dans le livre d'identification poisson et corail. Allez, go! Préparé, 3, 2, 1, go!
Je ne vais plus rentrer chez moi. Adrian, who went through the Sea Club, is participating today in the various study and protection activities at Shoals. La dernière fois, on a planté 120 coraux et sur 120 coraux, seulement 5 sont morts, quoi. Et on a vu que les 115 restants, c'était très bien adapté. Ils ont repoussé, ils ont recouvert le strap carrément. Et là, on va maintenant commencer à mesurer les coraux, à comprendre leur croissance. Je sais que je fais quelque chose pour mon île. Et c'est ça mon avenir. Je veux être ici, devenir un jour peut-être instructeur, être ici à Shoals, sensibiliser les jeunes, montrer quelque chose aux jeunes de Rodrigue. To the south of Rodrigues, the coral reef hosts a large variety of species, some identified only recently. This marine ecosystem is still, in certain zones, very well preserved. However, for the population, the government and the scientific community, the degradation of this much frequented environment remains worrying. The creation of an MPA, the Southeast Marine Protected Area, the SEMPA, could bring some answers. Bon après-midi surtout. Implicated in decision-making thanks to an innovative co-management approach, the 950 fishermen who exploit the scarce remaining resources are the principal actors of the SEMPA. Le parc a pris beaucoup de temps pour être mis en place parce qu'il a fallu passer par une phase de sensibilisation pour vraiment justement faire comprendre aux pêcheurs et les autres usagers c'est quoi un aire marine protégée et comment cette aire marine protégée allait être bénéfique pour eux dans le long terme. Le parc marin fut finalement établi, donc les plans pour les zones où il n'y aura pas d'activité de pêche fut développé avec les pêcheurs. Et ce sont eux-mêmes qui, de par leur expertise, qui nous ont donné les informations sur les zones à être protégées. The establishment of a cohort of rangers is the cornerstone of the project. Nous avons justement recruté des membres de la communauté de pêcheurs, notamment des rangers, comme on les appelle. On en a 9 qui sont attachés avec le bureau à plein temps et ce sont eux qui assurent la surveillance du parc et ils font aussi la sensibilisation des pêcheurs et les autres usagers de SEMPA sur tout ce qui concerne la gestion de cet espace protégé. During the standby period, the rangers cover the whole of the MPA to educate the people of the sea community. For repeat offenders, it's necessary to go through a phase of repression and distribute fines, or even confiscate equipment. L'autre là-bas, ça n'a pas obligé comme ton fraude. Tu n'es pas obligé de faire fraude. Il y a 5 contraventions. Qui s'en a pris pour une contravention là? C'est Karim. Paris, même sans niveau 8. Tu peux compliquer pour la vie, Israël. Correct, fini. Allez, on finit avec toi. Stop, on stop, stop. Olivier. The rocky peak of the islet, l'Hermitage, is ideally suited for the observation of the entire MPA. The rangers regularly climb it to scan the sea in search of offenders. The upkeep of the buoys, the material, the engines and the sea marks are also part of their work. The sustainability of the marine protected area
also involves the creation of alternative activities, involving the largest number of people outside the fishing periods. Il nous faut prévoir des activités alternatives pour les pêcheurs pour qu'ils puissent continuer à assurer leur gagne-pain. Aussi, il y a des activités telles que le reboisement. On peut dire que c'est une initiative assez importante. Sans avoir développé des activités alternatives, on ne pourra pas vraiment diminuer la pression qu'il y a sur le lagon parce que les pêcheurs, ils vont toujours continuer à s'adonner aux activités de pêche. Still young, the experience brings hope for the people of Rodriguez. The preservation of marine resources of Rodriguez is at this price. At the National Marine Park of Curieux, it's the last operation of the day for Alain Cedras and these men. The team of the Seychelles National Park Authority replaces buoys delimiting the MPA of Curieux. The recent strong swells have undermined some of them near Coco Island. Guillaume, nous prenons là devant, on prend ça pour un GPS là, hein? Ok? Merci bien mon point hein? Ok. Devant, nous vous mettez pour petit bateau et derrière là, nous vous mettez pour bagnote. Ok? Guillaume, on prend un petit là devant là, rem là de hatou là. Ok. Allez, c'est bon, tout fini. Terminé. Nous avons un parc marin qui est dirigé par une ONG, mais pour le moment, nous avons 5 parcs marins nationaux qui nous payent par SMPA, Seychelles National Park Authority. Nous avons un travail qui nous fait tous les jours, c'est un travail scientifique qui nous fait le côté la terre et la mer de ce parc marin. Mais en plus que ça, le parc marin qui est, il y a un endroit qui est plus fréquenté par les touristes. It's early morning on the sleepy island of Curieux. Some occupants are enjoying these last moments of calm before the arrival of boatloads of tourists. Et tout, il y a une façon que nous travaillons beaucoup de revenus pour gérer tout le travail que nous faisons tous les jours. Nous gagnons en moyenne un centaine de clients par jour et ça va clients dans 3 positions que nous visitons dans le parc marin Curieux. Il y en a Saint-Pierre, Bellaré avec Ange-José. Et ça va clients, nous payons la rentrée de 100 roupies par personne. The beach, diving, visiting the turtle reserve, the mangrove, and the former doctor's house occupies visitors until lunch. The skippers take advantage of the time allotted to the visit to prepare the grilled lunch. In the afternoon, finally satiated, the tourist will go further for a snorkeling session towards the islands of St. Peter. To activate the axis, research and preservation of the environment, the SNPA has also focused on hospitality in the former leper colony of a British NGO, Global Vision International. My name's Reggie Lang and I work for Global Vision International. Here in the Seychelles, we're an environmental conservation programme. We study the mangroves to see what impact they're having in the area and to see how they're changing and adapting to the current climate. We also are studying a tortoise census and a bird census on the island to establish baseline data on what birds we have visiting and migrating through Curious Island.
We have groups of international volunteers come and work with us. They stay here for periods of 4, 8 or 12 weeks, and they'll work with us on all of our different programs here, so they'll be out in the field every day. Led by the 3 permanent employees, the eco-volunteers provide various land and sea monitoring. Today, it's on the nesting of green turtles. Today they were analysing turtle hatchling success rate. So you had them out excavating nests, looking at how many turtles hatch within that nest and how many might have survived, how many were predated. That's really important for us to find out how the turtle population here in the Seychelles is doing. Also, equipped bungalows allow research teams from around the world to come and work on the reserve. For now, it's a British team from the University of Essex which is studying the coral in the reserve. So it's about an hour outside London, about a normal size university, around about 20,000 students. Now, we've seen this coral over in La Reserve, 14 metres in circumference, and it grows a centimetre a year. Yeah, so it's like 1,500 years old, maybe 2,000 years old. And you can put those up to 40 degrees. You can put them in acidic waters, they just laugh at all those conditions. Pour l'avenir, nous avons envie que Marine Park il développe plus de travail scientifique, il est capable de développer les îles et en termes touristiques, plus bonne facilité. Et en plus que ça, fait un groupe rangers qui est beaucoup plus compétent, qui est capable de faire plus de travail, activités scientifiques et administratives, qui nous fait nous parcs marins viennent plus meilleurs dans l'océan Indien. Arid Island, surface area 68 hectares, length 1.6 kilometers, width 600 meters. This island was sold in 2004 to the NGO ICS, Seychelles Island Conservation Society. It's a special case in the panoply of MPAs in the Western Indian Ocean. This is the flagship island for ICS, amongst all the islands external to the Seychelles to which it provides environmental management. There are more nesting seabirds here than on the other 40 islands combined. Home to a very high population of lizards and small freshwater turtles, the island also hosts a large number of hawksbill turtles and some green turtles that come to nest on its beaches, and has a marine ecosystem whose wealth is due to the isolation of this granite island. At daybreak, Anselm Barra, one of 4 rangers, runs the beach to identify nesting turtles and finds Gérard Rocamora, his colleagues, and eco-volunteers for the morning briefing. Il y a une tortue montée là-bas à numéro 29. Ah, bien. Bon, quelque chose que nous gagnons aujourd'hui. Bon, très bien. We're going to take the opportunity to capture some of these birds, to clean them and to release them also at the same time that we take a small blood sample to analyze the disease and then look at their teeth, etc. Okay, good. So let's go work. Recently reintroduced, a part of the 25 to 30 Seychelles singing magpies is fed daily. Juan Michel is specialized in this task and visits every morning the various magpie feeding positions installed on the coastal plain of the island. He is eagerly awaited. Voilà. The high parts of the rock are also home to an important fauna, and the Wright's gardenia, or lemonwood, as Giovanni Simeon, the new manager of the island, is discovering. Donc là, on a une petite zone à gardenia, au bois citron. Donc. Cette plante est endémique à l'île aride, elle ne pousse à l'état sauvage que sur aride. Donc c'est une des choses qu'on a le plus importante à préserver.
Alors il y a eu un recensement qui a été fait dernièrement, on n'a pas tout à fait encore dépouillé les données. Hein. Il semblerait qu'il y en ait un tout petit peu plus qu'il y a 3 ans. 3 ans, on avait, disons, moins de 900, et là on est au-dessus de 1000. Bon, allez, on continue, on va voir les goélettes, donc les sternes fuligineuses. Their exploration leads to the sooty terns colony. This area, more than anywhere else, is impacted by the bois mapu, or Pisonia grandis. The fall of the seeds of this killer tree represents every year a death trap for thousands of birds. No solution has yet been found to counteract the damaging effects of this tree. Voilà, donc là un grave problème qu'on a sur Aride, comme sur Cousin d'ailleurs, le Pisonia. Donc cette plante qui, avec ses graines, qui collent aux ailes des oiseaux, entraîne la mort de dizaines de milliers d'oiseaux chaque année. C'est un spectacle terrible de voir ça, et on ne peut rien faire, cette plante est dominante. C'est les oiseaux eux-mêmes qui la traînent mal, hein, qui l'emmènent d'une île à l'autre. Ça donne voilà, ce spectacle désolant de tous ces pauvres oiseaux qui sont, certains sont encore vivants comme celui-là, et ils sont beaucoup trop nombreux. On ne peut rien faire pour les libérer. De temps en temps on en trouve un, comme celui-là on devrait pouvoir arriver à le sauver, mais ceux-là sont perdus malheureusement. Alors il faut absolument qu'on essaie de trouver quelque chose pour atténuer ce problème. On n'arrivera jamais à l'éliminer complètement, mais au moins à l'atténuer. On va essayer quand même d'aider celui-là. Jette-la en l'air. En l'air. The ICS led several research programs with its own teams and continues to assist scientists from Europe and the Indian Ocean area. Researchers from CRVOI of Réunion, the Centre for Research and Intelligence on Emerging Diseases in the Indian Ocean, performed, in the framework of the Indian Ocean Wildlife, a control mission on the health of birds. It is designed to detect all pathogens, viruses, bacteria, ectoparasites affecting wildlife and especially those transmissible to humans. 7 days during, Erwan Lagadec, Laurence Waro and Gérard Rocamora, helped by the staff and volunteers of Arid Island, will take samples from more than 300 birds of 7 different species. Back in the lab, Licia Calabres is preparing her geolocators for her night outing, while Erwan works on the day's samples. What happened with the day? Yeah. She is starting a thesis on the ecology of puffins from Arid and the sea migration of Pacific puffins who have established a large colony on the western tip of the island. And now there is super. Voilà. Allez. Voilà. Enregistreur d'activité qui a mesuré la profondeur des plongées ainsi que la durée de toutes les plongées que l'oiseau a fait depuis 24 heures. Donc on va récupérer cette information sur un certain nombre d'oiseaux et on va l'analyser. Voilà. Arid represents a major challenge for the Seychelles. This islet, probably the most natural and least affected of all the islands of the archipelago, must continue to play an important role in the monitoring, analysing, and in the conservation of the biodiversity of these marine ecosystems. In the Comoros, the small island of Moeli is a true animal sanctuary, especially for green turtles and giant livingstone bats. A marine protected area, involving a dozen villages in participatory management, has been in place for several years. At New Mashua, on the south coast of the island, the seat of the marine park hosts a training course
of the Agency for Marine Research and Valorization, methods of protection and monitoring of coral reefs. Nous allons choisir durant ces 3 jours des sites peu profonds, maximum 1,50 m, qui nous permettront d'établir des stations sur lesquelles on positionnera des transects et sur lesquelles on pourra faire nos comptages. Ce programme fait partie du programme Island. C'est un programme qui est étendu sur toutes les AMP de l'océan Indien. Et pour Moélie, par exemple, cela consiste à amener des outils adaptés à chacun qui permettent de suivre l'état de santé du récif. Donc on a des outils qui sont faits pour des écogardes, par exemple, qui ont peu de notions en biologie marine, avec des principes très simples à appliquer sur le terrain et ainsi ils peuvent suivre l'état de santé d'un récif 1 à 2 fois par an. Si les personnes ont un niveau scientifique un peu plus élevé, comme les cadres dirigeants des AMP, on a des protocoles plus niveau expert avec des identifications à l'espèce. Donc ici à Moélie, on est dans un cadre assez particulier et assez unique aujourd'hui dans la zone de l'océan Indien et notamment aux Comores. On a vraiment des zones assez vierges de toute exploitation de l'homme, mis à part des zones de pêche. Avec l'installation du parc marin de Moélie, on a vraiment des aires marines protégées où on sent que la population locale s'est investie dans la protection des tortues, protection des stocks de pêche, de la couverture corallienne. Et là, on est vraiment face à des zones qu'il faut préserver à moyen et à long terme. Et ça passe par l'investissement de chaque personne, chaque local et des aides des pays adjacents. Further east, the sandy beaches of Itsamia constitute one of the most important inhabited sites in the Indian Ocean in terms of nesting green turtles. Dozens of turtles come here daily to lay their eggs on the surrounding beaches. The villagers have understood the major tourist attraction of this phenomenon. Grouped in the Association for Socio-Economic Development, Itsamia, their goals are to protect turtles and nesting sites and to promote the emergence of a social and fair tourism. L'association a réalisé beaucoup de chantiers tels que la construction en cofinancement d'un établissement d'enseignement public et il y a aussi cette maison des tortues qui a été faite par la DCI aussi. On reçoit beaucoup de touristes ici en permanence et ces touristes-là, on a pu construire des bungalows. Récemment, on a obtenu aussi un financement de l'ambassade de France et ça sert pour la réhabilitation de ces bungalows et construction de restaurants et cuisines. Several international organizations support the action of the Moélie Marine Park. Kelonia, the Marine Turtles Observatory of Réunion, is a key partner. Lailia is preparing to start his master's degree at the University of Réunion Island by performing a 2-month internship on behalf of Kelonia. Every morning, he walks miles along the beach of Itsamia to count the amount of turtles come during the night to lay their eggs. Une ponte et une non-ponte. Thanks to an income from tourism and donors, the village association has hired 2 park rangers to monitor and protect the turtles from poaching. Adifan is one of them. He watches day and night the surrounding beaches, aware of the necessity of preserving these unique nesting sites. Nearby, Lailia counts the unhatched eggs after emergence. By integrating Adifan in his activities, he also participates in the training of eco-guards. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais l'excavation du nid 110, qu'on fait 72 heures après la dernière émergence. Donc là, c'était le 31, où il y a eu 94 petits. On va regarder dans le nid, compter les coquilles vides, ceux qui ne sont pas éclos, voir dedans si c'est des embryons visibles, non visibles. Il y a eu 94 petits qui ont émergé, donc on peut en trouver une centaine. Voilà, par exemple, ça c'est un œuf qui n'a pas éclos. Donc on ne le compte pas comme une coquille vide.
on le met à part et on regardera après ce qu'il y a dedans, s'il y a un embryon, si c'est que du jaune. Donc tu vas les casser pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà, ouais, après. Bon, Lalien, ouais. Je te laisse, à plus tard. Ça va, bah ce soir, on se verra au village. Bah oui. Allez. À plus tard. Salut. Salut. Now, direction the north coast of Madagascar and the Nosihara Marine Reserve. Matthew has come to inspect areas of reforestation that have been financed thanks to its ecotourism structure, located in the nearby marine park. Donc ça, c'est les acacias de la première zone de reboisement. Donc c'est des arbres qui ont 7 ans et qui font une dizaine de mètres. Ces arbres maintiennent les sols au niveau du ruissellement. Ça évite que la latérite parte dans la rivière et parte dans la réserve marine de Nosihara. In this end of season, Matt embarks his last tourists on the beach of Ampatsingdava, destination the small island of Nosy and Atsara. Heavily loaded, the dhow would take more than 1 hour to reach the coral camp. Declared a national park a decade ago, Nosihara is made up of 12 islands, lapped by the Mozambique Channel. The WWF, the Worldwide Fund for Nature, has made it a flagship for defining the overall strategy of conservation facing climate change. Each island is made up of countless heavily eroded limestone peaks, called Tsingy in Malagasy. These geological and underwater Edens are unique. Matthew has opened here a small sports tourism company, preoccupied by solidarity and ecology. Initially devoted to climbing amid Tsingy's, its activities have since diversified to sea kayaking, snorkeling or yoga. Each year, tens of privileged tourists, and some rather adventurous, come here to experience moments of unique sports. At the coral camp there is no electricity, no running water, and the bedrooms are cave rooms in the heart of the rock, giving an air of Robinson Crusoe. Tout le monde est bien installé. Oui. Donc bienvenue tout le monde au camp Corail. Au milieu du parc marin de Nosihara, on se trouve sur un archipel sacré. Donc ici c'est important vraiment de respecter les tabous traditionnels. Les fades, on appelle ça en malgache. Au niveau de l'écosystème, il faut faire surtout attention à la casse des coraux avec les palmes en apnée. On a eu les autorisations de l'État malgache et des autorités traditionnelles du roi en Takarn. Et bien sûr aussi, on a des accords de collaboration avec Madagascar National Park. Donc on a fait un petit punch de bienvenue, donc vous êtes invités à vous servir. Et après, un repas traditionnel malgache. Où n'hésitez pas à manger parce qu'il va falloir prendre des forces pour demain avec la journée qui nous attend entre l'escalade et le snorkeling. Voilà. Eh ben, bon séjour au camp Corail.
The seabed is of exceptional quality, and the rate at which it's recovered with living corals shows the remarkable health of the reefs. Matthew regularly conducts social actions in neighbouring coastal villages. Allô, Today, he has come to educate children from a primary school about the preservation of the environment and especially sea turtles. Non, c'est bien de leur dire régulièrement. Oh, merci, diable. 6 minutes fin. In the area of Andavadoka, an exemplary marine protected area was established several years ago to preserve an essential natural resource for the region, the octopus. For several months of the year, its traditional fishing is prohibited, and for the Vezo people, they need to find alternative activities. On site, the NGO Blue Venture is a major player in the implementation and monitoring of this action. Maintenant, on a fait une enquête socio-économique sur l'impact du réserve du poulpe dans la région du Velundiek, avec les gens qui vivent ici, les femmes surtout, parce que c'est une activité de la femme. Est-ce que la réserve du poulpe a vraiment amélioré sa vie quotidienne? Est-ce que la réserve du poulpe a vraiment un impact sur la protection de l'environnement marin? After several years of temporary closure of the reserve, the women's testimonies will allow Blue Venture to draw reliable conclusions and to adapt the rules to the experience of the villagers. All the women of the village will be interviewed. A little further south, in Ombatomilu, it is the opening day of octopus fishing, after 3 months of closure. At the sound of the Vezo's traditional shell, the ansiva, all fishermen are invited to the opening cabaret. By his speech, the mayor reminds everyone of the rules to be followed, especially for the preservation of coral. A quick offering of rum to the ancestors will provide good fishing. The excitement takes over the whole village. Long before the starting signal, dozens of boats line the beach of white sand, each canoe,
Each participant, big or small, is meticulously identified. And they're off. The race starts. It's first come, first served. Women, children, and even babies. Everyone participates in the Vezo fishing families. Arrived on a reef flat at 500 meters from the beach, they fish on foot in 30 centimeters of water, as the octopuses hide under rocks. Once they have been found, they must be removed using a long spike. After spitting its ink, the octopus wraps its tentacles around the stick. It resists vainly, as with a quick movement, the fisherman extracts the animal from its hiding place. The technique is precise and has been practiced for centuries by these populations of Vezo fishermen. After several hours on the reef flat, the tide rises. The anglers must return to the village. Each family brings the fruit of his fishing to his sub-collector from Ambatomilou. At the weigh-in, it's important to be vigilant that all is fully accounted for. The pay depends on it. At the end of the chain, big collectors from Tulia, 200 kilometers away, come to collect all of the day's catch in refrigerated trucks. This time, nearly 2.5 tons, less than half than that of the last opening. It's too early to draw conclusions, but these results are worrying. Is the duration of the closure of the reserve sufficient? At Tempelové, bordering the Bay of Assassin, the NGO Blue Venture offers substitution activities to villagers during the close season, through a natural farm where sea cucumbers are fattened. On est à Tempelové, un des 3 villages où Blue Venture travaille sur la promotion de l'aquaculture de concombres de mer. Et nous ici, on s'occupe que du volet développement villageois qui vise à promouvoir l'aquaculture comme une source de revenus alternative à la pêche, dans le cadre plus large d'une aire marine protégée. Les juvéniles qui arrivent ici à taille de 15 grammes sont très vulnérables à la prédation, notamment par les crabes. On met les juvéniles dans des nurseries qui sont très protégées, où les fermiers éliminent les crabes pour avoir une zone vraiment vierge de tout prédateur, où les petits concombres pourront agrandir jusqu'à 50 grammes dans les meilleures conditions. Donc, genre, apparemment, un comme ça peut bouffer un petit juvénile par jour. C'est le principal prédateur, c'est pour ça qu'on a les nurseries là-bas qui protègent les petits de ce crabe en particulier. Donc à chaque marée, chaque fois que l'occasion est possible, les fermiers vont aller vérifier que les enclos n'ont pas de trous, n'ont pas été déchirés, il n'y a pas d'entrée pour les prédateurs et aussi éliminer les prédateurs à l'intérieur. Une fois qu'ils sont suffisamment gros et qu'ils ont une potentielle valeur sur le marché, l'espèce qu'on élève a une valeur très importante et aujourd'hui presque disparue dans la nature. Là c'est taille, c'est carrément taille marché. Ça s'appelle zangafuti en malgache, ça veut dire le concombre de mer blanc. Depuis 1 an maintenant, on a proposé aussi aux villageois de faire la culture d'algues rouges. Aujourd'hui, je pense qu'on peut quasiment dire qu'il y a des gens impliqués dans l'aquaculture, que ce soit concombre ou algues, dans quasiment tous les foyers du village. This algae, which has a very rapid growth cycle and is used in food and cosmetics, increases the farmer's income. The objective is to make the farmers financially independent from a perspective of sustainable development.
In Réunion Island, coral reefs occupy a small area compared to other islands in the zone. Subjected to an important human presence, they are closely monitored by the National Marine Reserve of Réunion. As well as this activity, there are also information, training and research missions. Donc en 1997 est créée l'association Parc Marin de la Réunion qui était financée par les collectivités, régions, départements et communes. Une équipe a été mise en place, les éco-gardes marins, pour informer le public sur les problèmes du lagon, pour observer aussi tous les aménagements illégaux du domaine public maritime et surtout pour faire en fait une alerte auprès des services compétents. Notre rôle c'était surtout d'alerter quand on voyait par exemple une pollution ou du braconnage, on alertait les gendarmes, on alertait les services de la mairie ou de la DDE. Il nous manquait un outil juridique pour mieux préserver ce patrimoine naturel et il était important de mettre en place une réserve naturelle. Elle s'étend sur 40 km de linéaire côtier du Cap Laoussé au nord de Saint-Gilles-les-Bains jusqu'à l'étang salé à la Roche aux Oiseaux. En tout, il y a 40 km de linéaire côtier qui sont protégés et 3500 hectares d'aires marines protégées. Ça vous rappelle des choses? Donc là, typiquement, vous avez de l'herbier, vous avez du corail et vous avez des endroits où vous avez des zones de rencontres en fait. Donc il peut y avoir de la compétition. The Réunion Island University is a major partner in the study of these particular marine environments. The island regularly conducts training programs and promotes awareness among students in marine biology. Si vous les regardez, il y a les tentacules qui se posent et qui ramassent les particules, donc là il est un peu stressé. Mais si vous laissez se calmer, normalement les tentacules ressortent. Au bout, voilà. Donc il y a un côté c'est la bouche et l'autre c'est l'anus. Alongside practical work carried out on the field, ECOMAR, the Laboratory of Marine Ecology, develops much research on this reef complex, a true natural aquarium ideal for conducting such investigations. Today, Marine Sarah Gabon and Alexis Puvillier are posing benthic speakers to isolate a part of the ecosystem so as to take stock of the carbon footprint of seagrass. Meanwhile, the degree students continue the two experiences of the day to master the methods of the researcher. Obtaining a core for sampling and then vacuuming sediments will enable them to collect a certain amount of micro-marine organisms, which will later be inventoried. Jolie pêche! C'est bon, ouais, c'est bon. Vous en avez assez, hein. Ouais, ouais, c'est bon. Ça c'est une ophure. Ah oui, je cherchais le nom. Ophure. Mais après tu verras à la loupe on en verra encore plus. D'accord. Une fois que vous aurez trié. During incubations of 1 hour, connected to the 3 speakers, the devices continuously measure the variations of many parameters, while water samples will undergo extensive laboratory analysis. These measurements will determine the productivity of this little bit of ecosystem in terms of carbon. Future challenges for all partners involved in the natural marine reserve will be to halt the degradation of these fragile environments and enable coral reefs bordering the coast of Réunion Island to continue their growth. Initiated in 2006 by the countries of the Indian Ocean Commission, the project of marine protected areas is controlled by the IOC and implemented by the WWF. This initiative, supported by many partners of all these states, covers the whole of the western part of the Indian Ocean. Mobilizing youth, educating and empowering local communities in the management of reserves, sustaining alternative development, encouraging the development
of a responsible ecotourism, but also supporting research projects and increasing the creation of new marine protected areas. All are actions that will contribute to the safeguarding of coastal resources of the islands of the Western Indian Ocean.